This conference will now be recorded. Okay. My name is David, and I am an alcoholic. My sobriety date is October 27th of 2014, and I live in the USA, in New Jersey specifically. It's a pleasure to be here. I'm going to try to work with you on the translation. I have set a timer to go off every 2 minutes so that I stop at every 2 minutes, and I have set that timer now. Yes, so thank you again for having me. Thank you for reaching out and inviting me. And I was asked to talk on a topic, and I was asked this during the week to speak at another meeting, and I was also told to pick something out of the book, and I randomly opened the Big Book of Alcoholics Anonymous, and it opened to page 53. Um, and page 53 tells me in the second paragraph. It says, when we became alcoholics crushed by a self-imposed crisis we could not postpone or evade, we had to fearlessly face the proposition that either God is everything or else he is nothing. God either is or he isn't. What was our choice to be? And that's really a really good synopsis of my life in recovery and before recovery. Um, So it just I find this fascinating that I'm speaking on a meeting in India and more than just being out of not being in the United States, but the culture and the difference in culture, but how we can still connect through our common problem, right? And more than that, through our common solution, through recovery from alcoholism, through the work and through the 12 steps of Alcoholics Anonymous. The ability to recover despite where we come from and our background is what amazes me. Translate. థ్యాంక్ యూ డేవిడ్. సో ఆయన పేరు డేవిడ్ అండి. ఆయన సొబ్రైటీ ఆయన తాగబోతు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి అక్టోబర్ 27, 2014. ఆయన కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నారు ఈ మీటింగ్ కి పిలిచినందుకు. ఇంత ముందు కూడా ఇదే వారంలో ఇంకో మీటింగ్ లో ఈయన మాట్లాడమన్నారు. ఈయన మాట్లాడమంటే వాళ్ళు కూడా అలాగే అన్నారంట. ఏంటంటే మన మీటింగ్ లో ఏం చేస్తాం, టాపిక్ మీ ఇష్టం అంటాం. అలాగే టాపిక్ మీ ఇష్టం అంటే వాళ్ళు కూడా అలాగే అన్నారంట. ఏదో టాపిక్ అంటే బుక్ నుంచి మాట్లాడండి. ఈయన మామూలుగా బిగ్ బుక్ ఊరినే ర్యాండమ్ గా తెలుసు. ర్యాండమ్ గా అంటే ఏదో ఏ పేజ్ వస్తే ఆ పేజ్ లోంచి మాట్లాడదాం అన్నట్టు తెలిసింది. పేజ్ నెంబర్ 53 వచ్చింది. పేజ్ నెంబర్ 53లో ఈయన ఏం చెప్పుద్ది, ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ పుస్తకం నుంచి. నా ట్రాన్స్లేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే దగ్గరగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఏంటంటే నేను నా మీద వేసుకున్న క్రైసిస్, అంటే సెల్ఫ్ ఇంపోజ్ క్రైసిస్ అంటారు. అంటే నా మీద నేను వేసుకున్న ప్రమాదం, ఈ తాగుబోతుతనం ఉన్నది. నా మీద నేను వేసుకున్న ప్రమాదం నుంచి నేను ఇప్పుడు ఎదురుగా నుంచున్నప్పుడు నాకు నేను అబద్ధం చెప్పుకోక్కర్లేదు. నాకు ఒకటే ఛాయిస్ ఉంది. ఏంటంటే దేవుడు ఏంటంటే ఎన్ని, లేకపోతే దేవుడు ఏది కాదు. దేవుడు ఉన్నాడు, లేకపోతే దేవుడు లేడు, అంతే నా చాయిస్. ఈ రెండాటిలో నాకు చాయిస్ ఏది ఉంటుంది అన్నప్పుడు దాదాపుగా ఏంటంటే అందరు తాగుబోతులు, ఎస్పెషల్లీ ఆయనకి జీవితం అలాగే ఉండింది. రికవరీలోకి వచ్చే కానీ రికవరీ ముందు కూడా నాకు నేనే వేసుకున్న ఈ యొక్క ప్రమాదంలో నాకు చాయిస్ అంతే. ఎందుకంటే నా ముందుంది నా ప్రమాదం. అలాంటప్పుడు చాయిస్ రెండే, దేవుడే ఈదర్ ఎవ్రీథింగ్, లేకపోతే నథింగ్. సో ఈ టాపిక్ మీద మాట్లాడదాం అని అక్కడ డిసైడ్ అయినా అది వచ్చినప్పుడు. సో నేను ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీన్ని బట్టే తెలుస్తుంది తాగుబోతాను ఎన్ని చోట్ల ఒకటే అని చెప్పి అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో. Thank you. Um,
That sounded much better than my story. Um, so I'm going to talk about my topic, and I'm going to tell you a little bit about my story in relation to that topic, right? And so I'm an alcoholic because I know I'm an alcoholic because once I start drinking, I have no idea when I'm going to stop, and once I stop, I have no idea when I'm going to start again because I'm powerless over alcohol. I'm powerless over when and if alcohol is going to control my life. I might be able to drink one drink tonight, maybe tomorrow night as well, but I don't know when that's going to start or stop for me. I don't know when that's going to change into the regular blackouts and insanity that follows that. Started drinking. So I grew up in I grew up in a very religious home in a very religious community, in an Orthodox Jewish community. I don't know what the Jewish population is in India. I think there are some, but here in America, it's a large population, and I bring this up only because um, it relates to my topic tonight of talking about God and of talking about spirituality and what I think spirituality is, and I think that all of us as we grow up, um, we grow up with these ideas of God and we grow up with these ideas of religion and spirituality, and we're asked to come up with something else here. And learning what that is can be confusing. Translate. సో ఏంటంటే నా కథ అదే టాపిక్ మీద మాట్లాడుకుని నా కథ కొంచెం చెప్తానండి. నేను చాలా ఏంటంటే పద్ధతి గల కుటుంబంలో పుట్టాను. ఆర్థడాక్స్ అంటారు, అంటే పద్ధతులు పట్టింపులు ఎక్కువగా పాటించే కుటుంబం. అలాంటి కుటుంబంలో పుట్టాను. జూయిష్ ఫ్యామిలీ. By the way, we do have a lot of Jews in India too, but yeah, definitely not as many as America. Uh, ఏంటంటే ఏం వినపట్లేదండి. ఏమన్నారంటే Hello, can you hear me now? Yes. Sorry about that. No, my signal dropped. Yeah, sorry. I think I'm done with the translation. You can go ahead. Okay. You are saying Perfect. about Jewish family. Yeah. No problem. Thank you. So I started drinking when I was about 16. A friend offered me some alcohol, and I was already rebelling, rebelling against the religion, rebelling against the family, rebelling against everything I was brought up in.
And I, would start smoking cigarettes and hanging out with the so to say wrong crowd. Um, and so a friend offered me alcohol, and I took it. Right. Um, and that started my process into this career of just ruining my life. And what that looked like for me was um, just trying to get rid of the responsibility of my life, have somebody else take care of my life, have somebody else tell me what to do and what to eat and how to dress, and I just felt like life was too much work for me. So I wanted somebody else to do that for me. I didn't like drinking. I didn't. Well, I liked drinking, right? I didn't like the taste of alcohol, and alcohol would make me gag at times, and I would put some alcohol to my lips, and I would start gagging, and I would have to go outside at the bar and smoke some cigarettes to get my lungs going, and I would come in and try again because I knew that if I was able to get it into my body, and I was able to get enough of it into my body, then I would get that result that I was looking for. I would get that feeling of numbness. I would get that um, entrance into oblivion. I would land up at the place where I wanted to be, which was just quiet and peace. Right. That's always what I was looking for. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక ఆయన జూయిష్ కుటుంబం గురించి చెప్తుంటే అది మామూలుగానే ఆధ్యాత్మికత గురించి మతం గురించి బాగానే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే అదే తాగుబోతనంకి దానికి పెద్దగా సంబంధం లేదు, ఆధ్యాత్మికత అప్పుడు మాట్లాడుకునేవాడు. ఏమైందంటే నేను ఇలాగే ప్రయాణిస్తుంటే కొంచెం వయసు వచ్చాక ఆ, మొత్తం చెడు సావాసాలు బాగానే చేసి మెల్లిగా తాగుడు మొదటిసారి నాకు అలవాటే. మొదటిసారి అలవాటైనప్పుడు ఆ, నాకు ఆ తాగుడుతో నాకు ఏమైందంటే నాకు బయట ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి ఓ మత్తులో ఉండి ఒక ఎలాంటి బాధ్యతలు లేకుండా జీవించడం అలవాటే. నాకు ఏ బాధ్యత తీసుకోవటం ఇష్టం ఉండదు. నేను ఏం చేయాలో ఆ, నాకు ఇంకొకరు చెప్పటం ఇష్టం. ఆ, నేను ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలో ఇంకొకరు చెప్పటం ఇష్టం. నేను ఏం తినాలో ఇంకొకరు చెప్పటం ఇష్టం. ఎందుకంటే నాకు ఎలాంటి బాధ్యతలు తీసుకోవటం అన్నది వదిలేశాను నేను దాదాపుగా. నాకు పెదాలకి అంటుకోగానే కూడా మందు నాకు అసలు నచ్చేది కాదండి రుచి, కాకపోతే దాని మత్తు నచ్చేది. అప్పుడప్పుడు పెదాలకు అంటుకోగానే నాకు ఆయాసంలో వచ్చేది, లేకపోతే ఏదో పొలమారినట్టు అయిపోయేది. నేను మళ్ళీ బార్ బయటకు వెళ్ళి ఓ 2-3 సిగరెట్లు తాగి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ప్రయత్నించాను. ఎందుకంటే అది నాకు తెలుసు, నాకు బయటికి కొంచెం అలా ఉన్న రియాక్షన్ ఒకసారి అది లోపలికి వెళ్ళాక అది ఏమిస్తుందో నాకు తెలుసు. నేను అది ఇచ్చే ఆ మత్తు కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ నేను అలా ప్రయత్నించాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So that's how my life kind of flowed. Is I would just try to get as drunk as possible as often as possible. And I went to school, and I would just be at school drinking. I would be at school getting drunk all the time. I would be known at school as the guy who was always drunk. When the teachers or principals or whomever would try to wake me in the morning, I was at a boarding school. Um, they would just I would just be drunk, and I was known as that person. I eventually left school and just started doing the things that working at jobs, stealing from the jobs. It was a big part of my life was always, stealing because, I wanted more alcohol. I wanted more stuff, and I wasn't willing to work and pay for it. So I took what was yours, right? And so I would work at a lot of jobs, and I would intelligently quit before I would get fired, and I would just go from job to job and place to place, and
I was living away from my family. I had cut off ties from my family because, you know, they were putting too much pressure on me, right? I couldn't deal with them. I couldn't, you know, I couldn't stand that they cared so much about me, right? Didn't they know I just wanted to ruin my life one day at a time? You know, how rude of them, right? Translate. ఓకే. సో సో ఏంటంటే ఈయన ఏంటంటే ఈయన మన ఈయన స్కూల్లో ఎలాంటి పేరు వచ్చిందంటే ఇంకా వాళ్ళ తాగి ఎప్పుడు తాగుతూ ఉంటారు అన్న పేరు ఇంటి రావటం. ఇలా ఆ గ్రూప్ ఏంటంటే ఎప్పుడు తాగుతూ ఉంటారు అన్న పేరు వచ్చింది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈయన స్కూల్ ఆపేసాడు. స్కూల్ ఆపేసి మామూలుగా అంటే ఇంకా దాని తర్వాత ఏం చేశాడో చెప్పలేదని ఇంకా స్కూల్ ఆపేయటం జరిగింది. ఈయనకు ఒకటి బాగా అలవాటైపోయిన విషయం ఏంటంటే అప్పుడు దొంగతనం. ఎందుకంటే నాకు ఇంకా కావాలి మందు, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, సో మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు దొంగతనం చేస్తాను. రకరకాల చోట్ల పని చేసేవాడు, అక్కడ కూడా దొంగతనాలు చేసేవాడు. సో అక్కడ దాకా చెప్పానండి. ఇప్పుడు ఆయన కంటిన్యూ అనుద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. David, are you there? Oh, okay. Okay, perfect. Thank you. Um, yeah, so that really was my life, right? I was homeless for a while. I would sit on the street and beg money from people so that I can drink. Um, I lived like a vagrant. I lived like an animal, just because I didn't care anymore, right? I didn't think that I would make it long enough to face the consequences of my life. Um, because all that was important to me was feeling different. I just needed to feel different. I didn't like how I felt, and that was the common theme. I didn't like who I was. I didn't like how I felt. I didn't like how I looked. I didn't like what I did. I didn't like what I got. I felt uncomfortable in my own skin. We talk about. I felt different. Um, I remember always feeling, growing up religious and then leaving that religion. I remember always still feeling like I was part of that religion and being looked down upon. So I just wanted out of that, right? And drinking would seem to work for a long time until it stopped. Um, and there were a lot of problems in the middle. There was a lot of stealing. There's a lot of homelessness. There's a lot of running and fighting. Um, and there's a lot of mental health. There's a lot of, there's suicide attempts. There's therapists and psychiatrists and psychologists and all kinds of stuff because I wanted out and people wanted to help me, right? Because I had people in my life that cared about me, that wanted to do for me what I couldn't do for myself. Translate. వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మట్టుకు ఈయన బాగానే ప్రేమించేదండి. ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉండరు ప్రేమించడం. కాకపోతే ఈయనకి ఎప్పుడు ఏమనుకున్నారంటే వీళ్ళకి ఎంత ధైర్యం నన్ను మారమనడానికి, నన్ను ఇలా ప్రేమించడానికి అన్న ఉద్దేశం. అంటే కొంచెం ఎటకారంగా చెప్తున్నారు, అలాగా అనుకునేవారు. వీళ్ళకి ఎంత ధైర్యం నాకు చెప్పడానికి అన్నట్టు. మెల్లిగా ఏమైందంటే జాబులు పోయి ఎన్ని పోయి వీధుల మీదకి వచ్చాడు అడుక్కోవటం. అలాగే ఇల్లు వాకిల్లు లేకుండా ఇంకా వీధుల మీద అడుక్కుంటూ తాగుతున్నాడు. ఇంకా అది ఆ పరిస్థితికి వచ్చేసరికి చాలా హీనమైన పరిస్థితికి వచ్చాడు. ఈయనే నచ్చట్లేదు. ఈయన ఎలా ఉన్నాడో ఈయనకి నచ్చట్లేదు. ఈయన ఆలోచన విధానం ఈయనకి నచ్చట్లేదు. ఈయన చేసేది నచ్చట్లేదు. కాకపోతే నేను తాగేసి ఆ మత్తులో ఉండిపోతాను. ఏంటంటే ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఈయన చేసే వాటికి, ఈయన చేసిన వాటికి పరిణామాలు ఈయన ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే అప్పుడుదా బతుకుంటానని కూడా అనుకోలేదు.
అప్పటికే చాలా జరిగినాయి. పరిగెట్టడం జరిగింది, పారిపోవటం జరిగింది, పోట్లాటలు జరిగినాయి ఇంట్లో వాళ్ళతోటి, సైకాట్రిస్టులు జరిగినాయి, డాక్టర్లు జరిగినాయి. ఇవన్నీ కూడా అయినాయి. ఇవన్నీ అయిపోయాక కూడా అంతిమ స్థితి ఏంటంటే రోడ్డు మీద ఏమీ లేకుండా అడుక్కుంటూ తాగుతున్నాడు. అది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, and that, that was a lot of my life was that, I'm grateful enough that I come from a good family. Um, we all come from good families, but I have parents that care about me. I have parents that always supported me in recovery and out of recovery. Um, you know, I can look back now and I can, look at the life that I came from. And, like I said, growing up in an ultra Orthodox Jewish community and home, right? And becoming this alcoholic, leaving the religion of my family, leaving the faith of my family, being a gay man, right? All these things were things that um, were different than my family, right? Were different than the way I grew up. But my parents still, nevertheless, always support me. So, as I'm going through this life, they're always there for me. When I run away, and I put them in a state of confusion, right? I put my siblings in a state of confusion, and then I want to come back because it didn't work out. They're always there. They're always accepting. They're always saying, "Sure, um, just come home. We'll take care of it. We'll figure it out." Right. And I'm grateful for that life because, if not for my parents, I wouldn't be here today. Right. I would not have made it this far. I would not have made it back. We don't all make it back. Right. Translate. సో ఈయన ఎన్నిసార్లు బయటికి పారిపోయి పని చేయక మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినా ఈయన తల్లిదండ్రులు మటుకు ఎప్పుడు ప్రేమతోటే లోపలికి స్వీకరించేవారు. వాళ్ళు మటుకు చాలా ఆ, సాంప్రదాయాలు గల కుటుంబం ఈయన వచ్చింది. ఏంటంటే ఆ, ఈ కుటుంబంలో ఎవరు కూడా అందరూ బాగా భక్తిగా వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని వాళ్ళు గడిపే కుటుంబం ఇది. సో ఈయన మొత్తానికి మతాన్ని వదిలేసిన ఈయనకేమో అదే అబ్బాయిలు అంటే ఇష్టం, అమ్మాయిలు కాదు. సో అలాగున్న ఈయన ఆ, ఇలాగ తాగుబోతు అయిపోయినా ఎలాగైపోయినా సరే అది ఎన్ని విరుద్ధంగా చేసినా వాళ్ళ మొత్తానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్న ఆ, తల్లిదండ్రులు ఉన్న చుట్టుపక్కల వాతావరణానికి ఎన్ని విధాలుగా ఈయన ఆపోజిట్ గా చేసినా ఎప్పుడు వెనక్కి వస్తాను అన్న వాళ్ళు సపోర్టే చేశారు. వాళ్ళు రికవరీలోని సపోర్ట్ చేశారు. నాకు ఈ తాగుడులోని తాగుడప్పుడు కూడా నాకు వాళ్ళు ప్రేమే చూపించారు అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క సపోర్ట్ గురించి చెప్పారండి. ప్లీజ్ గో. So what happened, right? So at a certain point, life is going fairly decent. I'm living at my parents' house. I have a job. I work for about 4 or 5 hours a day. I'm stealing a lot of money from that job, so I have all this money. I'm drinking as much as I possibly can. Um, and I'm working from 5 o'clock to 10 o'clock at night. And as soon as work is over, I'm running straight to the bar, getting into my seat, my nightly seat. I'm getting my bartender has my drinks waiting for me, and I drink enough to get just just pass out enough so I can make it home, get a little bit more in me so that I can pass out for the night. I wake up the next day and I do some other stuff to get me going until I can, just as, in Bob's story, he talks about, using some sedatives during the day to get him going till his job, right? And I would do that and I would run my day with all kinds of stuff just so that I can get to work, um, and, and then get to the bar after because that's how that cycle goes, right? And I had no end in sight. There was no, I was just doing it until it stopped working. And eventually it started to stop working. People around me started to
become more aware, right? When you're coming home at night, and I remember, coming home at 2, 3 o'clock in the morning, and I see my mother waiting on the couch, wondering if her kid is ever going to come home, right? Just sitting up and waiting, coming home in various conditions, and with bloody knees and ripped jeans, and not, not having any idea how that happened, not knowing where I was coming from, and just looking like a wreck. People started to notice and people started to care. Translate. సో మెల్లిగా లాస్ట్కి ఎలా అయిందంటే అంటే చివరిలో ఇలా అమ్మగారి మళ్ళీ లోపల తీసుకున్నప్పుడు ఈయన 4 గంటలు పని చేసేవాడు ఒక చోట. అక్కడి నుంచి బాగా దొంగతనం చేసేవాడు. దొంగతనం చేస్తే ఈయన దగ్గర కూడా బాగానే డబ్బులు ఉండేవి. రాత్రి అయ్యేసరికి వెళ్ళిపోయాడు. బార్టెండర్ రెడీగా పెట్టాడు ఈయన కోసం డ్రింక్. వెళ్ళిపోయేవాడు, ఫుల్గా తాగేవాడు. ఎలా తాగేవాడు అంటే కరెక్ట్గా ఇంటికి వెళ్ళగానే మంచం మీద పడిపోవాలి, అలా తాగేవాడు అనమాట. అంటే లాస్ట్ లో కూడా కొంచెం తాగి, అంత బాగా తాగేసి ఉన్నా లాస్ట్ లో కూడా కొంచెం తాగి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళగానే పడిపోయాడు. సో ఇది మెల్లిగా జనాలకు అర్థం అవటం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే రోజు 2, 3 ఇంటికి వచ్చి తింటే మెల్లిగా గమనించడం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళ అమ్మగారు సోఫాలో ఈయన కోసం వెయిట్ చేయటం మొదలు పెట్టారు రోజు. సో ఈ పరిస్థితికి వచ్చారన్నమాట లాస్ట్. ప్లీజ్ గో. Thank you. So, I'm at the end of this cycle. I'm doing this for about 3.5 years, and I'm starting to see a therapist. My parents have me seeing a social worker, because what I find out later, what I find out in sobriety, is that they knew something was wrong, right? I had been abused as a child, and they knew since then. They knew since I was a little kid that something was off, something was wrong, but they couldn't quite figure out what that was. And so they had me going to therapists for all the years to try to figure out what that was. So they have me going to this therapist, and thank God for Alcoholics Anonymous and its service structure, and the way it is in the United States. I don't know how, I don't know the history of Alcoholics Anonymous in India per se, but in the United States we have uh, a very strong structure with committees on cooperating with the professional communities, which means that they talk to doctors, they talk to therapists, to let them know that there is a solution for people like me and people like you, right? And thankfully, my therapist had heard of Alcoholics Anonymous, and one day he said, maybe you should go check out Alcoholics Anonymous, right? So um, I did some looking around, and I found a meeting not too far away. I grabbed the biggest bottle of beer I can find, and I got on the bus, and I went to my first meeting of Alcoholics Anonymous, right, 20 minutes from my house. Translate. సో ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈయనకి ఏదో కొంచెం తేడా ఉంది అని అనిపించేది. ఇలా 3.5 ఏళ్ళు ఆయన లాస్ట్ లో ఏంటంటే సైకిల్ నడిపారు. ఏంటి పొద్దున్నే అదే పొద్దున పూటలో 4 గంటలు పని చేయడం, రాత్రి 2, 3 దాకా తాగటం నా పని అయిపోయింది. 3.5 ఏళ్ళు నడిపాక అప్పటికే డౌట్ వచ్చింది, ఏంటంటే ఏదో తేడా ఉందని. కాకపోతే ఆ తేడా అన్నది ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచే డౌట్ గా ఉండేది. చిన్నప్పుడు కొంచెం కొట్టడం, అబ్యూజ్ చేయడం జరిగింది. సో కాకపోతే వీళ్ళకి ఎప్పుడు అనిపించేది ఏంటంటే ఇది ఏదో తేడాగా ఉన్నది ఉంది ప్రవర్తన. చిన్నప్పటి నుంచి ఇంక సైకాట్రిస్టులు, సైకాలజిస్టుల దగ్గరికి, థెరపీలకి పంపించడం అలవాటు ఇంట్లో. సో అలాగే మళ్ళీ థెరపీకి పంపిస్తే కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఎంతో కృతజ్ఞతని ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ స్ట్రక్చర్డ్ సర్వీస్ కి. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందో నాకు సరిగ్గా తెలియదు, కానీ అమెరికాలో
ఈ కమిటీలు ఉంటాయి ఎక్కడికక్కడ. ఈ కమిటీలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ డాక్టర్ సైకియాట్రిస్ట్ ఒకటి. సో మా సార్ ఏ ట్రై చేయొచ్చు కదా వెళ్ళి అని అడిగింది. ఏ ట్రై చేయొచ్చు కదా అంటే నేనేం చేశాను, మంచి అన్నిటికంటే పెద్ద బాటిల్ బియర్ ఒకటి కొనుక్కుని ఆ బియర్ పట్టుకుని ఏ మీటింగ్ పోయాను. Thank you. So I started that cycle that some of us do in Alcoholics Anonymous. I started coming into meetings, and I had no idea why I was there. Right, I was there because my parents told me that I need to go to meetings. Right, and they didn't know anything about Alcoholics Anonymous either. Right, we didn't have alcoholics in my family. Right, I'm not one of those people that alcoholism rips through their family. Right, I didn't have family members that were addicts or alcoholics, as far as I know. Not that everyone was well and healthy, but we just didn't have that in known in our family. So I didn't really know about Alcoholics Anonymous, and I would come and I would stay sober for a week, maybe a week and a half, maybe 2 weeks, and I would come in and out of meetings, and I was the guy that would show up and not really pay attention, and go outside and smoke cigarettes and just kind of hang around and say I'm going to meetings, and I did that for a little while, and eventually I was told to go to rehab, and the same social worker or therapist told me to go to a rehab, one of these 28-day programs. And I thought that would give me some sort of street credit. It would give me some sort of popularity with the cool people. And so I went to this rehab, and I was there for a couple weeks, and I came out, and I went to another kind of day program for another couple months, and I stayed sober for a couple months, right? I stayed sober for 3, 4 months, but I had no interest in being sober. Being sober wasn't a goal in my life. The goal in my life at that time still was to live on top of a bar and work at that bar so I can afford to drink at that bar. And hopefully the end would come really, really quick. And that's really all I wanted. You see, I had tried to commit suicide when I was much younger, and it didn't work. And I wanted to do everything I could to just to get to the end, right? Just to get to the end, because the end is what I was looking for. This was tiring, and I wanted to get to the end. Translate. సో ఏకి ఏంటంటే కొంతమంది మెంబర్లు ఉంటారు కదండి, వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. అలాగే నేను కూడా వచ్చేవాడిని, ఏదో మీటింగ్కి వచ్చేవాడిని. ఎందుకంటే ఆ తల్లిదండ్రులు వెళ్ళమన్నారు. వాళ్ళకి ఏంటో తెలీదు, నాకు ఏంటో తెలీదు. మా కుటుంబంలో నాకు తెలిసి అయితే ఎవరో కూడా తాగుబోతనంతో బాధపడిన వారు కానీ, డ్రగ్ అడిక్షన్ తో బాధపడిన వారు కానీ నాకు తెలియదు. అంటే అందరూ ఏదో గొప్పగా ఉన్నారని కాదు, కానీ ఈ జబ్బుతో బాధపడిన వారు నా కుటుంబంలో ఎవరు లేరు తెలుసుకున్నాను. సో ఎవరికి తెలియదు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంటే ఏంటి. నాకు ఈడు వెళ్ళాలి అని చెప్పి నేను పంపించేవారు నన్ను. నేనేం చేసేవాడిని, వెళ్ళేవాడిని, ఓ వారం సూపర్గా ఉండేవాడిని, లేదా 2 వారాలు సూపర్గా ఉండేవాడిని, మళ్ళీ తాగేవాడిని, సిగరెట్ కాల్చేవాడిని మీటింగ్ల మధ్యలో. నేను ఏంటంటే సరిగ్గా వినేవాడిని కాదు. ఇలా ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ చేస్తే మొత్తం లేదురా బాబు నువ్వు రీహాబ్కి వెళ్ళాలి అని ఇంట్లో వాళ్ళు అంటే, రీహాబ్ అంటే ఇప్పుడు బయట వీళ్ళ మిత్రమండలిలో ఈ తాగుబోతుల్లో రీహాబ్కి వెళ్ళడం అంటే ఒక ఒక మెడల్ లాంటిది అనమాట. ఇదేదో బాగుంది, వీళ్ళందరి మంది కూల్ గ్యాంగ్లు, నాకు కూడా పేరు ఉంటుంది, రీహాబ్కి వెళ్ళాను నేను అని చెప్పి అని వెళ్ళటం జరిగింది. అప్పుడు కూడా 2 నెలలు అలా సూపర్గా ఉన్నాను. కాకపోతే నాకు సూపర్గా ఉంటుంది ఏం కాదు. నాకు ఏం అప్పుడు ఏంటంటే ఓ బార్ పైన పనిచేస్తూ, అదే బార్ పైన ఉంటూ నివసిస్తూ, కింద బార్ ఉంటూ, ఆ బార్లో నేను పనిచేస్తూ, ఎంత మందు కావాలంటే అంత మందు తాగుతూ, ఇంకా తొందరగా చచ్చిపోతాను ఓన్లీ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉండేవాడిని. నేను ఇంతకుముందు సూసైడ్ కూడా ట్రై చేశాను, అది పని చేయలేదండి. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సూసైడ్ కూడా ట్రై చేశాను, పని చేయలేదు. సో నేను ఈ భావనలో ఉండేవాడిని అండి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So my experience is that every time that I get sober for a little bit, right? Every time that I get sober for a month or 2 months or 3 months, even though I don't really want to be sober, but sober starts to look good, because when I'm not putting alcohol and other substances in my body physically feels a little bit better, right? Life doesn't get perfect. It gets a little bit better. And you know,
with everybody pushing me to go to meetings and get sober, it slowly becomes a little bit attractive, right? So I end up, I end up, I had a few sponsors, but I didn't really do anything with them. But I ended up meeting this guy, Joe, who was sponsoring me at the end. And I was going to a meeting in a local clubhouse. Um, and, I was getting involved. I was chairing the meeting. I was making coffee. I was, setting up, and I was there every day, but I wasn't really doing the work. It was not, I hadn't gotten that far. And it was me to go to this other meeting in town, which is now my home group. And there's a lot of young people there, and I should go check it out. His daughter goes there. So I go to this meeting, and through that meeting, I end up meeting this other guy named Dave. And through a sequence of events, Dave starts to sponsor me, right? So I get this sponsor. I now I make this group my home group. Things are starting to look up in my life, right? Things are I'm sober 6 or 7 months. I'm getting into the regularity of this. Translate. సో అలా మెల్లిగా మీటింగ్కి వెళ్ళి రిహాబ్కి వెళ్ళి కొన్ని రోజులకి ఏంటంటే మళ్ళీ మీటింగ్కి వెళ్ళి కొన్ని రోజులకి ఆరోగ్యం కూడా వెనక రావడం మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే 2 వారాలు ఆపేసి లేకపోతే నెల 2 నెలలు ఆపేస్తాం. మెల్లిగా ఆరోగ్యం కుదుటపడటం మొదలైంది. అందరూ కూడా నాకు చెప్పే కొద్దీ నువ్వు మీటింగ్కి వెళ్ళాలి లోపల అవ్వాలంటే నేను కూడా మెల్లిగా మీటింగ్లు అలాగే కంటిన్యూ చేయడం మొదలైంది. మధ్యలో చాలా మంది స్పాన్సర్లు ఉన్నారండి. కాకపోతే వాళ్ళతో ఏం చేయలేదు నేను. ఏం పని చేయలేదు వాళ్ళతో. ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఈ దేవ్ అన్నయ్య కలిసాడు. ఎలాగంటే ఏదో ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళి దేవ్ ముందు స్పాన్సర్ మీటింగ్కి వెళ్ళి కుర్చీలు అవి సర్దు టైంకి రా ఇవన్నీ చెప్తే అవి చేసేవాడిని. చేస్తుంటే ఒక హోమ్ గ్రూప్ లో అదే ఆ మీటింగ్ లో దేవ్ నాకు స్పాన్సర్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు దాన్నే హోమ్ గ్రూప్ గా తీసుకున్నాను. తీసుకుని దేవ్ స్పాన్సర్షిప్ మొదలైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Sorry. So what happened to me is that, um, exactly what happened in the book, right? Our book talks about suddenly, that moment, right? Um, and my moment and my suddenly happened when I was about 6 or 7 months sober. I'm sitting with this sponsor. We're going through our fourth step, doing some writing. I'm at his house. It's a Sunday afternoon. It's beautiful outside. We then go to a friend who's celebrating an anniversary, and he's got this house party in his sober house. Um, and it's a beautiful day. I go to my home group afterwards, and the next thing I know, I'm driving towards my parents' house, and I have a big bottle of beer in one hand and some other substance in the other hand, and I don't know how I got there, right? Um, you know, I blacked out most of that relapse. I was lucid for about 10 minutes of it, and I remember about 10 minutes of it. I don't remember getting drunk. I don't remember getting sober. I know that my sobriety date is October 27th of 2014 because that's what it says in my big book under the other dates that I crossed out, right? So I must have gotten sober at that date, but I don't remember any of it, right? And that's terrifying, right? Because I know what it says in the book. I knew through knowledge what it said in the book previously, that at certain times there's no mental defense against that first drink. At certain times, everything that we do here falls away, and I have no defense against that first drink, right? But this day made that clear. This day made that an experience in my life and something I'll never forget. Translate. సో ఇలాగే చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఒక రోజు మంచి అందమైన రోజు, సూపర్ ఉంది, మంచి రోజు. ఒకళ్ళ ఇంట్లో పార్టీ, అది సూపర్ మిత్రుడి ఇంట్లో పార్టీకి వెళ్ళాను. కేక్లు అది కట్ చేశారు. దాని తర్వాత హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్కి వెళ్ళాను. హోమ్ గ్రూప్ మీటింగ్ తర్వాత సడన్ గా మా అమ్మగారి ఇంటికి డ్రైవ్ చేస్తుంటే నేను
చూసింది ఏంటంటే ఒక చేతిలో బియర్ ఉంది, రెండో చేతిలో ఇంకో పదార్థం ఉంది. అది నా దగ్గరికి ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, ఏం చేసానో తెలియదు, అదంతా బ్లాక్ అవుట్ లో ఉండింది అన్నమాట. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కూడా నాకు తెలియదు. నేను ఇందాక అన్నాను కదండి, అక్టోబర్ 27 నా సోబరైటీ డేట్ అని. అది నేను అదే నా సోబరైటీ డేట్ అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నా బిగ్ బుక్ లో కొట్టేసే డేట్లు కొట్టేస్తూ ఉంటాను నా సోబరైటీ డేట్. వెళ్ళటం అప్పుడు నేను చూసుకోవటం, నా చేతిలో బియర్ ఉంది, ఇంకో చేతిలోనేమో వేరే పదార్థం. సో మనం చెప్పినట్టు మీరు ఇక్కడ ఏం చేసినా నా దగ్గర పవర్ ఉండదు, ఆ ఫస్ట్ డిఫెన్స్ అన్నది ఆ రోజు నాకు, అంటే నా దగ్గర శక్తి లేదు. So I can't, so I started the cycle again, right? ఇదేదో ఆడుతూ పాడుతూ అక్కడికి వచ్చి ఏదో మీటింగ్. హలో, ఐ స్పీకింగ్? Oh yeah, sorry. So I started this, again. I started this, I finally wanted to be sober, right? And I was very, very clear that that I was powerless over alcohol like nothing else, right? I was clear that my life was unmanageable, sober or drunk, right? Because I picked up the drink sober, right? The insanity is that I picked up the drink 6 or 7 months sober, knowing full well what alcohol does to me, right? Um, and so I was very clear on that stuff when I came in. I was very clear when I sat down with my sponsor about that. We started going through the work. We started going through, we started sitting down regularly and reading the book and when I came in, I didn't know what a sponsor was. I didn't understand that concept, and my sponsor showed me that. My sponsor showed me what it means to be a sponsor. You see, he was a guy that had it all, right? He was a guy that was 13 years sober at the time. He had 2 cars, he had a house, he had a career, he had a put together life. Everybody looked up to him, everybody respected him. He knew everybody. Um, we had a lot of things in common. And I can see that if it worked for him, then it can work for me. And not only that, um, if he can show me what he did to get there, maybe I can do some of the same things. And he started to do that, right? He started to do that. We came from very different backgrounds, but the concept was the same, right? The concept was throw everything out that you grew up with and create a relationship with something bigger than you. And how do you create that relationship? By going through this work, by doing your fourth step, by doing your fifth step, by making amends, by working on your character defects, right? That's how I get to create that relationship. Translate. సో ఈసారి మటుకు సూపర్ గా ఉండాలి అనిపించింది, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ అప్పటికి 5 నెలలు సూపర్ గా ఉన్నానండి. 5 నెలలు 6 నెలలు సూపర్ గా ఉండాక నాకు బాగా తెలుసు నేను తాగితే ఏమవుతుంది నాకు అని. అయినా నేను రిలాక్స్ అయిపోయాను, అంటే ఎలా అయినా నాకు తెలియదు కానీ రిలాక్స్ అయిపోయాను. సో నాకు ఈ మొదటిసారి నాకు ఏంటంటే సూపర్ గా ఉండాలి అనిపించింది. ఈ స్పాన్సర్ ఈసారి మటుకు నన్ను పుస్తకం ద్వారా తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. కాకపోతే ఈసారి మటుకు అసలు స్పాన్సర్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది అనమాట. ఎందుకంటే స్పాన్సర్ అంటే ఏంటి అన్నది నా స్పాన్సర్ నాతో చేసి చూపించింది. అప్పటికే ఆయనకి 13 ఏళ్ళు సొబ్రైటీ.
ఒక 2 కార్లు ఉన్నాయి, మంచి ఉద్యోగం ఉంది, మంచి కెరియర్ ఉంది, ఫ్యామిలీ అది బాగుంది. అంటే చాలా మంది పరిచయం ఉంది ఫెలోషిప్ లో. అండ్ చాలా మంది ఆయన్ని గౌరవిస్తారు ఫెలోషిప్ లో కూడా. సో నాకు నాకు ఆయనకి చాలా కామన్ గా కూడా ఉన్నాయి ఈ క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్. సో ఆయన జీవించగలుగుతున్నాడు అంటే నేను జీవించగలుగుతాను. అంటే సూపర్ గా ఉన్నా నా లైఫ్ అన్మేనేజబుల్, తాగుతున్నా నా లైఫ్ అన్మేనేజబుల్. సో అస్తవ్యస్తత అప్పుడు ఉండింది, ఇప్పుడు ఉంది. సో కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన అస్తవ్యస్తత నుంచి కాస్త బయటకు వచ్చి కొంచెమైనా సెట్ అయ్యాడు జీవితంలో అని చూసి నేను తీసుకెళ్తే అప్పుడు ఆయన వాటి నుంచి నన్ను పుస్తకం నుంచి తీసుకెళ్తూ నాకు ఒక ఏం చెప్పాడంటే మొత్తం మొత్తం నీకున్న చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నంత పక్కన పడి ఒక కొత్త సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకో నీ ఉన్నత శక్తితో. ఆ సంబంధం ఎలా ఏర్పరచుకుంటాను? ఇన్వెంటరీ తీసి ఎంఎన్స్ చేసి ఆ 12 సోపానాల ద్వారా ఆ సంబంధం ఏర్పడుతుంది అన్నది నాకు నేర్పించాడండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. So, you know, I want to focus a little bit on my topic here, and really that's the focus of my sobriety, right? Is how do I create this connection with God, right? And the reason why I love this paragraph so much is that, you know, the way I sat down with my sponsor at the end was very, you know, we say, Alcoholics Anonymous was the last house on the block. For me, God was the last house on the block, right? I told you I came from an ultra Orthodox Jewish home. I grew up with religion. I grew up with a very, very strong emphasis on God. I grew up with a very strong regimen of prayer, of praying 3 times a day, and living a life that this, so to say, God that we referred to wanted, of dressing a certain way and eating certain things and doing certain behaviors, right? And I had a lot of prejudice against that. So if I was going to come in here and you were going to tell me that I now have to create a relationship with this God so I can stay sober, screw it. I don't want to be sober for that, right? Right? I have to learn that um, that this God is different, right? One of my friends in Alcoholics Anonymous always says that, the God that you don't believe in, I don't believe in either, right? And that's the reality of it for me, is that, I still have a very close contact, and my entire family is still ultra religious, and a lot of the people I work with are ultra religious, right? we're, our gods don't differ, right? They may be called something else, right? We may have different terminology for them, but the concept is the same, right? Translate. సో చాలా మంది అంటారు ఇంకా లాస్ట్ స్టాప్ అండి జీవితానికి తాగుబోతుంది. నాకు ఏదంటే దేవుడు లాస్ట్ స్టాప్ అయ్యాడు, దేవుడు ఒకసారి రక్షిస్తాడు. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ గా పెరిగాను. రోజుకి 3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. ఏంటంటే మంచి పద్ధతి గల కుటుంబం. సో రోజుకి 3 సార్లు ప్రార్థన, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళటం, ఇవన్నీ కూడా బాగా చేసేవాళ్ళం మేము. సో నువ్వు నాకు వచ్చి దేవుడి గురించి చెప్తావు ఏంటి అనిపించేది నాకు. అదే దాన్ని మన ప్రెజుడిస్ అంటారు అన్నమాట ఇంగ్లీష్. అంటే నువ్వు ప్రయత్నించకుండా నిర్ణయానికి రావడం. సో ప్రయత్నించకుండానే నేను ముందు అలాగ అనిపించేది నాకు. సో నాకు హోల్ టైమర్ అన్నాడు, బాబు నువ్వు నమ్మని దేవుడిని నేను నమ్మను, అయితే నువ్వు నమ్మే దేవుడే నేను నమ్మేది. అంటే ఏంటంటే మన అందరి దేవుళ్ళు వేరే వేరే పేర్లతో పిలవచ్చండి, అయితే దేవుడు ఒకడే. అంటే అదే దేవుడిని మనం వేరే వేరే పేర్లతో పిలుస్తున్నాం అన్న కాన్సెప్ట్ కి మెల్లిగా ఏంటంటే రావటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్.
So, what this paragraph is telling me is what I experience time and time again, is that when I get brought to this point, it says, crushed by a self-imposed crisis we could not postpone or evade, right? When I'm at the end, when the rubber hits the road, when all else fails, right? I have to choose. Either God is or God isn't, right? And it had to be made that simple for me when I came in, right? Don't theorize, don't think about it, don't contemplate, don't picture it, right? Don't look at what does God look like. Whose God is it my God? Is it that JC people that these other people here are talking about? Is it a Buddhist God? Is it a Hindu? What is this, right? It doesn't matter, right? I had to be told that it doesn't matter. God is or God isn't. What's your choice to be? Just pick a side, yes or no. And I was also told, um, what do you have to lose, right? If God isn't, then God isn't. Big deal, right? Another quote that I heard recently that said, um, and I'm paraphrasing, but he said, I'd rather pretend that there is a God and find out that there actually is one than pretend there is no God and find out that there was one, right? I'd rather be on the right side of things. And the other part of it is that it's an experience, right? Our book talks about a God personal to us. That's the strongest part for me. Is that through my experience, I've seen God in my life, right? I've seen God play out in my life, and we can all look back, right? The mere fact that I'm sober today, that I did everything to destroy my life, and I'm sober today is God. There's no question about that. Translate. సో నేను అలాంటి ఆలోచన విధానంతో వచ్చినప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ ఏం చెప్తుందంటే అండి, ఈ టాపిక్ బాబు నాకు నేను వేసుకున్న శిక్ష ప్రమాదం, అతిపెద్ద ప్రమాదం అంటే క్రైసిస్ అంటారు ఇంగ్లీష్. దాన్ని నేను ఎదురుగుండా పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు చాయిస్ చాలా సింపుల్. ఒకటే చాయిస్ ఉంది నాకు. గాడ్ ఉన్నాడు లేకపోతే గాడ్ లేడు. గాడ్ ఎన్ని లేకపోతే గాడ్ ఏది కాదు. దేవుడు ఉన్నాడు లేకపోతే లేడు. దేవుడు ఎన్ని లేకపోతే దేవుడు ఏది కాదు. ఇంకా నాకు ఏంటంటే గాడ్ ఎలా ఉంటాడు, గాడ్ రూపం ఏంటి, గాడ్ ఏం చేస్తాడు, ఇవన్నీ ఆలోచించుకురా బాబు. ఇది సింపుల్ చాయిస్. గాడ్ ఎన్ని లేదా గాడ్ ఏది కాదు, లేదా గాడ్ ఉన్నాడు గాడ్ లేడు, అంతే నీ చాయిస్. నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించుకు ఈ చాయిస్లో ఉన్నట్లు తీసుకో. సరే గాడ్ లేడంటావా, పెద్దగా ఏమైపోదు. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఒక ఇంతకుముందు ఒక ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే షేరింగ్ లో, గాడ్ ఉన్నాడు అనుకుని గాడ్ని చూడటం, నేను గాడ్ని స్పర్శకి రావటం, నాకు నేను ఆ వైపు ఉండటం ఇష్టపడతాను. అది గాడ్ లేడు అంటూ గాడ్ ఉన్నాడని తర్వాత తెలుసుకోవటం కంట. సో ముందు నుంచి గాడ్ ఉన్నాడు అని కాస్త నమ్మకంతో ప్రయాణించి ఆ లాస్ట్ లో గాడ్ని కలవటం ఇష్టపడతాను అని. అలాగే ఈయన కూడా ఏంటంటే ఈ ఏదో ఒక వైపు నేను ఎంచుకోవాలి. ఇటైనా ఉండాలి అటైనా ఉండాలి, ఈ వైపు ఎంచుకోవటం జరిగింది. గాడ్ ఉన్నాడు అన్న వైపుని ఎంచుకోవటం జరిగింది. అలానే కాదు, నా అనుభవాలు చూస్తే అసలు ఇక్కడ ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశాను నా జీవితాన్ని నేను ధ్వంసం చేసుకోవడానికి. అయినా నన్ను ఈరోజు సూపర్ గా ఉంచాడంటే అది గాడు కావచ్చు ఎవరండి అని. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And the other thing I learned was that, God is a label. God is just a word I use, right? I need to describe to you how I feel and what I'm doing. And I use words for that. And God's just that word, right? My God, your God, my parents' God. Doesn't really matter. It's not important, right? It's this experience I have with it, right? It's an experience I have. And what does that do for me, right? What does a belief in God do for me? A belief in God li- allows me to lead a certain life, right? It allows, what does that mean to be spiritual? What does it mean to be a spiritual person and living a spiritual life, right? It means exactly what our 12 steps are, right?
It means that I take responsibility for my actions. It means I care about what the people around me are going through and think about. It means I care about the effect that I have on people around me. It means that I try to live a good life. What's a good life? Right? A good life is one that doesn't come in conflict with the people around me. Good life is one that doesn't, it's not selfish, um, and cares about other people, right? A good life is one that takes responsibility for my past actions, right? A good life is one that constantly looks at my life. What can I do better? How can I be better? Right? So that experience of getting personal with God is an ever changing experience. It's something that I learn new every day. What does that look like? What is, you know, what is spirituality? Let me learn from this one. Let me learn from the other one. It's something that changes every day, and it's really changed, it's really changed the path of my life. Translate. సో గాడ్ ఉన్నాడు అన్న చిన్న నమ్మకం నాకు ఏం చేస్తుందంటే నన్ను ఈ 12 సోపానాలు పాటించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడపడానికి ఒక ఇష్టత వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే ఏంటండి? ఈ 12 సోపానాలు ఏంటి, ఏం చేస్తాయి? నన్ను పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికి నన్ను ప్రోత్సహిస్తాయి. పక్కన వాళ్ళకి నేను ఎలా సహాయపడతాను, పక్కన వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారా, ఈ ఆలోచించడానికి నాకు ఉపయోగపడుతుంది. నేను చాలా ఏంటంటే ఈ అన్వేషణలో చాలా రకాల పుస్తకాలు చదివాను. చాలా అద్భుతంగా నా ప్రయాణం సాగుతుంది ఈ ఆధ్యాత్మికత అన్న అద్భుతంలో. సో ఈ ఈ ఒక్క నమ్మకంతో రావటం వల్ల నాకు ఇష్టత పెరుగుద్ది. ఈ విధంగా నేను పెరగాలి అన్న ఇష్టత పెరుగుద్ది. ప్లీజ్ గో హెడ్. And I'll wrap it up with this. The way I feel about God. Um, I heard another quote recently, and it really describes it well. He said somebody asked, I forget who the person was, and they asked him. They said, "Do you believe in God?" He says, "I don't believe in God. I know God." Right. And that's my experience, is that believing for me is something that I have hypothesized, something that I theorize and think about. I know God. I've had an experience with God, with this power, with something bigger than me, right? And through that experience, my life has changed. We talk about in step 12, we talk about having had a spiritual awakening as the result of these steps. As working these steps, my life has changed, right? Spiritual awakening, my life has transformed. I've had a psychic change. I've had a transformation that's sufficient enough to bring recovery from alcoholism, right? That means is that I'm a different person because of this work. What does that mean, because of this work? Because of God, because of my connection with God, because of the ability to create a relationship with something bigger than me. I became a different person. Picture that, right? I came in, and we don't have cameras on here, so you can't see me, but I came in here, describing to you my story, right? I came in here as this savage, as this guy with nothing. I came in, I hadn't lost anything because I didn't have anything, right? And I became a person that, forgetting about has things, but I became a person that talks differently, and walks differently, and dresses differently, and has different morals, and has values, and loves his family, and tries to be a part of people's lives, and tries to find where I rub people the wrong way. And that's not to say that my life is perfect, that I'm this incredible, person to be around, and don't curse people out on the road. No, I get into times, I get into things, but the overall concept for me, and I think the most powerful part of Alcoholics Anonymous, and really the most powerful point of life, right, is to be constantly seeking. Am I seeking? Do I want to be better? Do I have a goal in mind? Do I want to be a better person? Do I have an end game? Right? Am I trying am I trending upwards? And I know in my life, if I'm trending upwards, then I'm in the right place. If I'm trying to be better and I'm working on those problems, then I'm in a better place. Because of that, life is good today. Um,
I'm going to end with that. Thank you for having me. Thank you for inviting me. It's really been a pleasure. యా థ్యాంక్స్. సో ఏంటంటున్నారంటే అండి, ఆ నమ్మకం వల్ల నేను ఇందాక అన్నారు కదా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఆ ఇష్టత వచ్చిందని చెప్పి, నేను అసలు ఎలా ఉండేవాడిని దీంట్లో రాకముందు ఇందాక మీకు చెప్పాను. అసలు దేని గురించి పట్టించుకోకుండా నా జీవితం మీద నాకే వాల్యూ లేకుండా అస్తవ్యస్తంగా ఉండేవాడిని. అలాంటిది ఈరోజు ఒక మనిషిగా మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. కొన్ని విలువలు ఉన్నాయి నాకు. పక్కన వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఏమి ఇబ్బంది పెడుతుంది నేను అన్నాటిలో పక్కన వాళ్ళని అన్నది నేను చూసుకుని మార్చుకోగలుగుతాను. ఈ అన్వేషణ అన్నది కొనసాగుతూ ఉండాలి. నాకు ఆ ఇష్టతతో కొనసాగుతూనే ఉండాలి. ఈ దేవుడి కోసం అన్వేషణ అన్నది కొనసాగుతూనే ఉండాలి. అండ్ ఏమంటున్నారంటే ఈ రోజు నేనేమో పర్ఫెక్ట్ ఏం కాదు. ఈ రోజుకి నేను అప్పుడప్పుడు రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ లో చిరాకు వస్తే అరుస్తాను. అలాంటి నేను పక్కన వాళ్ళని ఇరిటేట్ చేస్తాను. సో ఈ అన్వేషణ నేను కొనసాగిస్తున్నంత కొద్దీ నా గ్రాఫ్ పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది. వెళ్ళినంతసేపు నేను పర్లేదు. ఈ అన్వేషణ ఈ 12 సోపానాల ద్వారా, మన ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ద్వారా నాకు సాధ్యం అవుతుంది అని అంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డేవిడ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద రికార్డింగ్ నౌ. ఓకే, ఐ థింక్